Bom, pessoal, estamos online aqui novamente. Vamos conferir essa Gamescom. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o volume. Enquanto isso, eu vou ajeitando algumas coisas aqui. Vamos lá, hein? Expectativa para bons jogos aí. And now, a moment no one was waiting for. Kyle's top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2021. Number 10, getting to hear the phrase world premiere 40 times in one night. You would think it would get old, but it doesn't. Number 9, a musical performance by Lindsey Sterling. Number 8, this year Jeff Keighley gets to talk to guests live in person. Salve, vulgo! Please look forward to my Zoom call with Keighley. Estamos aí com mais 10 minutinhos aí para começar aí essa sessão de jogos aí. Vamos ver se vem coisa boa, porque ontem não foi muito bom não, hein? Frankly, was supposed to be out by now. And then it went dark, and it's been cooking for a while, and that's what's exciting about it. Is like it's about to be brought back out of the oven. We might catch a real whiff. Enquanto isso, já vou subir um vídeo bem bacana aqui, hein? Depois dá uma conferida lá. Number 4, the reveal of the next Saints Row. The last new Saints Row game came out 8 years ago on the PlayStation 3 and Xbox 360. I wasn't even born then. Number 3. Vai ter novos COD. Tem uma lista legal aí pra chegar, hein? If I was allowed, this list would be number 2. Most of my nights are kind of boring these days. This seems like something. And number 1, Death Stranding Director's Cut Extended Demo. This will, no matter what, be bonkers. I can guarantee you bonkers. I have no idea what they're going to show. It will be bonkers. The most interesting thing that happens during Opening Night Live, acho que a câmera tá boa aqui. Will happen within that demo. It feels like such a certainty to me, you know? One of those things. Por enquanto é só o showcase, entendeu? Não tem nada demais aqui, ó. Falta 10 minutos ainda pra começar os anúncios dos games. Eu tô bem ansioso, né? Ontem não foi tão legal assim. Depois eu irei trazer o resumo também, mas eu tô gostando de trazer live aí. Para quem quer conferir ao vivo, seja bem-vindo aí. Jogos indies, inspira em jogos indies. Sejam bem-vindos, hein? Por enquanto é só a abertura ainda, não tem nada de... Não começou o evento ainda. Então dá tempo de pegar um cafezinho, um refrigerante. Olhada aqui para corrigir as coisas. Before the main event begins, I did have the chance to sit down in this exact spot I'm already sitting to speak to the host of Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Jeff. Hello, Kyle. How you doing? I'm doing great. Jeff Keighley, you're the host of the Game Awards. You do Summer Game Fest. You do a lot of these kinds of things. What makes Gamescom Opening Night Live unique? I always loved going to the event in Germany. The fact that it was, hundreds of thousands of gamers gathered together, which
sounds like a different lifetime given the world we're in right now. But I love the sense of community and energy. You know, Gamescom ONL. This will be our third year that we've done the show, and it's been an awesome partnership with Gamescom. You know what's made it unique is that it's a fully fan audience that's watching both online and physically when we're able to do it there. But yeah, we wish we could be in Germany this year. We're not. We're doing it live from Los Angeles again. I see that you're doing interviews with people live in person this year. That's our hope. I think it's going to happen. What do you mean that's... Oh, if everybody clears is what you're saying. I think people don't necessarily realize how difficult it is to put on these shows in this time. We're honored that folks are willing to come out and be a part of the show. We did a little bit of that at Summer Game Fest, and we're going to do more of that here at Opening Night Live. Whereas last year, we literally did not have anyone on the stage but me, and everyone was on video. So yeah, this is a little bit of a combination hybrid approach to stuff. And we're really hoping to be able to do more in-person stuff in December. I saw that you have a musical act booked for the show. We do, yeah. We've got Lindsay Sterling, who's going to be performing something tied to Tales of Arise, which is coming out in September. So yeah, Lindsay's awesome. She performed back at our first Game Awards in 2014 in Las Vegas. So it's really exciting to be working with her again. She will be doing a little sort of song based off her sort of interpretation of one of the themes from Tales of Arise. That's cool. Yeah, Jeff, I know you put a lot of care into... It's not just trailers back to back. You make it a flow. You make this into a show. Thank you. We do really try and think through, you know, the ordering of things. It's a good blend of kind of everything, and it's not, you know, to set expectations. This is not like wall to wall surprise announcements or anything like that. It really is like updating people on a lot of the big games coming out later this year. And Opening Night Live has never really been like that. We have to save some of that stuff for the Game Awards. Jeff, have a great show. Have a great Opening Night Live. Enquanto isso, pessoal, só tô arrumando aqui, tá? Que eu vou soltar vídeo. What are you excited about for Opening Night Live? Like, I mean, you're such a... My number one thing is Death Stranding. You booked a Death Stranding demo. Yeah, we're really excited about what we're doing. You know, with Death Stranding, Mr. Kojima is always up to something, and we're honored to... It's going to be like an extended look at the director's cut. He's put together a very sort of lengthy, in-depth look at different segments of the game. And I have to say, like, the footage, I was pretty blown away by what people are about to see. I mean, it feels like almost an entirely new game. It looks incredible with the power of PS5. So, yes, we're honored to have some stuff from Hideo in the show. I'm excited about what we're showing on, like, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. We've got an awesome announcement about that I think people will be really excited about. And just, we've got, like, a Splitgate. That's really cool. And we're going to be in kind of Season 0 for that, which is, like, an amazing success story of the past month. And there's even one game that I'm really excited about from a single guy in Poland, Midnight Fight Express, which is an awesome sort of brawler game that was teased last year at Gamescom, and he's going to be showing kind of a new trailer of that game, which just, like, I don't know, it's a little bloody and over the top, but it is like so kick-ass and cool that one individual developer can make a game on our stage. Even Valheim, we're doing a cool thing, revealing kind of some details on the next update on that game, and I just, you know, I really like to be very eclectic in who's included in the show. But yeah, there'll definitely be some good next-gen stuff. I've been informed from this interview. You've just dropped a lot of good stuff coming up tonight. That's just like even a hint. I mean, we've got, you know, Lego Star Wars, we're gonna Skywalker Saga. That's probably the game I see most of my Twitter feed. People are like, want to hear more about that, because last year that was the last time people heard about that game was at Open Night Live. We've got an extended kind of demo playthrough of Call of Duty Vanguard, which looks really cool, and we'll be showcasing that as well. So yeah, it's a lot of stuff, and definitely a few games that we haven't said anything about that'll be showing up in a cool way that we're not promoting in advance. It's a big show, right? It's like 2 hours of stuff, so lots of games, but it's an honor to be able to do it. And I really hope next year we'll be back in Cologne with, you know, a bunch of fans together and developers. But this is a nice proxy that we can all kind of gather digitally around the show and hopefully have a good time. And yeah, we'll see everyone live on stage shortly for Opening Night Live. Thanks, Jeff. Break a leg. Thanks, Kyle. The big show, Gamescom Opening Night Live 2021, is now just minutes away. But you might be surprised to hear, I still got plenty of pre-show gas left in this tank. I've still got trailers. Our next world premiere trailer, by the way, I'm still thinking about that ONL bus.
Anyway, our next trailer is for a rhythm combat game. Here is Soundfall. Quem é a princesa Jujuba? Deixar a câmera aqui um pouquinho mais baixa aqui. Okay, I am just about wrapped up here, but we do have one last trailer in this pre-show, and it's for a brand new game from Toby Gard, creator of Tomb Raider. One more world premiere. Until you are whole again, your essence restored, the waking world will have no one for you. Wake up. And with that final appeal for a wishlist edition, I'm officially out of stuff for this pre-show. Thank you so much for hanging out and watching trailers for me with the last half hour or so. As you can see, Mucho's back. Mucho is ready for opening night live, which is, as you can see, seconds away. I hope you enjoy that show. I'm Kyle Bossman. Thanks for watching. Ok, vai começar, hein? Hello, everyone around the world. I'm Jeff Keighley, and welcome to Gamescom Opening Night Live, a preview of this holiday's biggest games and a sneak preview of what lies beyond. Over the next 2 hours, we're going to announce new games, show you the first full gameplay demo of Call of Duty Vanguard alongside star Laura Bailey, get the first new look in a year at LEGO Star Wars The Skywalker Saga, get an update on Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5, and debut the story trailer for Far Cry 6. Plus, we're going to find out Far who's Cry, in that super interessante. monkey ball and so much more we can't tell you about just yet. Plus, the multi-talented Lindsay Sterling will join us to perform one of the themes from Bandai Namco's upcoming Tales of Arise. Now, all told, more than 40 games will be showcased, from the biggest ones in the world to smaller independent titles, including one game made by a single developer. I love putting together these shows, and I hope more than anything, you walk away excited about the future of games, no matter where or how you play. Now, before we start, I just want to give a special hello to everyone in Germany, the home of Gamescom. We really hope to see you in person in 2022. But now it's time to get on with the show. And we're starting with the global announcement of a new game. Opa! Got eyes on the buyer? Yep. Here it comes. And I got the dealer. Nina, they're heading your way. They're here. You should have eyes on the merchandise. I sure do. Was that a gunshot? Yeah, they shot the dealer. That is so unprofessional. There's a lot of them. Can we do this? We can't afford not to. Nina, you good? Yeah, let's do it. Great. Whenever you're ready, Kevin. What are you guys thinking for dinner tonight? How about
whole thing is chili con carne. Hey guys, what you got in the... Oh, stolen Marshall MDI-101 M9 multi-rocket shoulder launchers. Nice. My buddies and I have been looking all over town for those. Have you been hoarding? See, we need them for our startup. It's a criminal empire kind of... Kevin. Beleza, vou atualizar as informações aqui porque estão... Asshole! Get the fuck away from my friends. There you go, the next Saints Row, and joining me now is one of the stars of Saints Row, Bryce Charles. Bryce, welcome to Opening Night Live. Thanks for having me. This is an exciting announcement. We just want to know, what can you tell us about the new Saints Row? We see you there behind us, right? Your character. Yes. Well, before I get into all that, I have to say I am just so excited to be here, and I am incredibly proud and honored to be a part of this game and to work with the Volition team. And speaking of Volition, and getting back to your question, I can tell you that Volition took a really fresh approach to Saints Row this time around. I think it's evident by that awesome trailer that they went back to the drawing board and essentially created everything from scratch. We got new characters, new city, new gangs to take on, the whole deal. So I play the boss. That's the character that the player becomes. And the boss, along with their three friends, Nina, Kevin, and Eli, the whole group right there, they go on this wild ride to create their own criminal empire, to be self-made. That's their whole mantra, right? Basically, it's all about earning your own success. You mentioned the city. We can see it behind us. Tell us a bit about this city. Where is it? What is it? Well, Volition created this brand new, super vibrant, awesome fictional city called Santo Ileso. It's set in the American Southwest, and this city is just absolutely riddled with violence and crime, and you're thrown right in the thick of it, right off the bat, driving, shooting, fighting, just hustling your way to the top, whichever way you choose. And it's really looking like Santo Ileso is the biggest and best Saints Row playground that they've ever created. It's really awesome. You mentioned all the activity in the city. Obviously, we have to ask about gangs, rivals. What can you tell us about the action in the city? Right. Well, we have three main gangs, and they already have a really strong hold over Santo Ileso. And one of them, Los Panteros, you actually saw in the trailer just then. And all of the gangs are incredibly dangerous, but that goes without saying, right? And they're really strong, and they're all really different from one another in interesting ways. They're all unique from one another. And the point is, which I think everyone can guess, you gotta fight them and defeat them all to reach your goals.
Well, we are excited to learn more about this game. I think I'm saying everything that everyone online is saying. It's like, but we want to see the game. Yes. Bryce, you got anything more for us? Yes, I actually do. I've got another exclusive for y'all. You know, I got to keep everybody hyped for this reboot. So I got a little taste of what the game actually looks like. So buckle up and get ready for another wild ride with Saints Row. Amazing. Bryce Charles, thank you so much for joining us. Here it is, a little sneak preview of the gameplay of Saints Row. Saints Row. Show. Deixa eu colocar uma miniatura aqui. Devia estar fazendo tudo isso de última hora, hein, gente? And now it's time for another brand new game announcement. Ok. First, they conquered humanity's greatest evil, and she lay in rest. Marvel Studios. They vanquished threats from beyond our stars, and she lay in rest. If you'd be so kind. Now our nightmares have come for us, and she must awaken. Deixa eu ver se consigo aumentar essa qualidade aqui. A música é show de bola, né? Vou fazer uma colinha, peraí. Marvel Midnight Suns. Esse é o segundo, né? Mas eu pego o primeiro lá. There you go. The next Marvel game has been revealed, and joining us now to tell us a bit more about Midnight Suns is Jake Solomon from Firaxis. Hey, Jake, thank you so much for joining us here on ONL. Now, we saw a lot of characters in that trailer from Marvel, as well as some new faces. Who was that character being resurrected, and how does that tie into this game? Thank you, Jeff, and we're very excited to finally be able to talk about this. That character that you saw resurrected is the Hunter. That's an entirely new superhero that we designed with Marvel to be fully customizable, so the player can put themselves into Midnight Suns and lead all those heroes you saw up against the ultimate evil in our universe, which is Lilith, the mother of demons. I love you made a new superhero. Now, many fans are familiar with your work on the XCOM franchise, so I'm curious, everyone wants to know, what's the style of gameplay? What kind of game is this? Midnight Suns is a tactics RPG, so you're not just fighting alongside all these legends of the elementos de that we RPG. all know and love, but you're actually living alongside them. And the relationships that you form with those heroes, the heroes of your choice, are as important as the items and the abilities that you bring into combat. And we are really excited to show gameplay on September 1st, with the game coming out March 2022. All right, I love we get to see more soon. Jake, thank you so much for joining us today. Well, thank you, Jeff, for having us on Opening Night Live. Here,
hear more from Jake, check out IGN's post-show and the gameplay reveal on September 1st. Now, last week, Call of Duty Vanguard was announced for release on November 5th. Tem muita gente And tava this esperando, weekend, né? the PlayStation Alpha will be live with the Champion Hill mode. But now it's time to get the first ever look at the campaign in action. And to do that, we are joined by Dave Swenson from Sledgehammer Games and Laura Bailey, one of the stars of the show and the winner last year of Best Performance. Beleza. It's great to have you guys with us. Cara, faz muito tempo que eu não jogo Call of Duty. But first, Dave, you guys did Call of Duty World War II. Não me lembro qual foi o último que eu joguei. How is Vanguard different than what you did before? First of all, I gotta say it's awesome to be here. So thank you so much. Thanks for coming. And it's also like it's super, thrilling to be able to represent the team behind Vanguard. So Vanguard is a totally new take on World War II. World War II is known for huge, epic battles on big battlefields. And those happen not only in the Western Front, but also in the Eastern Front, in the Pacific, in North Africa. And in Vanguard, you're going to be able to go to all of those locations and play in all those locations. But for the team, something that resonated even more with us were the real stories of the real people who fought in World War II. So Dia 5 de novembro. From all around the globe. And I don't know, there's something very inspiring about these true stories. Now, some of the most interesting people that we discovered in our research were those men and women who were part of the original Special Forces teams. And so Call of Duty Vanguard is going to tell their story, tell the story of the birth of Special Forces. Well, Laura, we saw last week the reveal that you're going to be in this game, which is, I know it's been a lifelong dream of yours to be in a Call of Duty. It has. Your character, it ties into what Dave's talking about. Tell us about your character, Paulina Petrova. Yes, I am thrilled to be in my first Call of Duty game. It's crazy because there's not, a lot of female roles in media about historical war for obvious reasons. And that's one of the things that struck me about Paulina, and when I started researching for the role was... Ok, falar pouco da campanha, né? In World War II, there were tank operators and there were fighter pilots, and some of them, like Paulina, were snipers. And so it's just really cool to get to play a character that pays homage to someone like Lyudmila Pavlichenko, who is and was one of the deadliest snipers of all time. All right. Well, I love that you guys take the reality, but obviously put the Call of Duty spin on it. Let's talk a bit about what you guys are going to show today. I know, Treyarch's working on zombies. You guys are working on an awesome campaign. We saw some multiplayer this weekend, but now we're going to do kind of a full level playthrough of a bunch of stuff in the game. What are we about to see here today? That's right. Só poderia baixar o preço dos jogos, né? O preço dos jogos eu acho muito caro, mas... And that leads right into multiplayer. On day one, there's going to be 20 maps so that people can go in and play their favorite Special Forces operators, one of which is Paulina Petrova. There you go. And so what we're going to show today, which we're really excited to show, this is gameplay. This was captured in-engine, and we're going to show Paulina's story. Now, the Vanguard campaign starts with the team, Paulina Petrova and her team, on their first Special Forces mission going into Berlin right at the end of the war in April of 1945. But this wasn't the start of the war for Paulina. Paulina started the war as a nurse on the Eastern Front. And so what we're going to see right now is Stalingrad. We're going to see Paulina in Stalingrad and view her experience when Stalingrad was invaded by the Germans. Laura, any setup here for what point in Paulina's life or character arc we're going to see? Yeah, I mean, at the start of the game, you really see her as a total badass. She's no nonsense. Nothing rattles her, and that's not an act. She's seen it all. She's looked the devil in the eye and said, "I'm coming for you." And in this level, you really get to see what makes her become that way. She's bright and almost innocent in her outlook, and shit happens. Okay. All right. Well, it's about to happen right here. Guys, thank you so much for joining us. We are now going to get this extended look at Call of Duty Vanguard. Enjoy. Gameplay, por favor. Garotão. Será que é a primeira vez que tem uma protagonista mulher? Eu gosto de Call of Duty, mas eu não... Aparentemente a definição do jogo tá bem bonita, né?
Eu não sei, mas talvez eu seja um dos únicos que goste da campanha de Call of Duty. Um presuntinho. Olha a faca! Ah, vá. Aparentemente, tô curtindo o clima. Ai! Caraca! Ok. É, o Papa tá em apuros, hein? Jogando no PS5, né? Maravilha. Sniperzada. Que isso? Matou todo mundo. Isso já é gameplay, hein, pessoal? Show de bola. Olha só, mano, eu tô curtindo, hein? O clima tenso. Caraca, mas essa arma é uma apelação, hein? Você quer uma 12, mas... Poxa vida. Olha o coice dessa arma, velho. Como que um rifle... Parece uma 12. Loucura, hein? Caraca. É, eu acho que dá pra você escolher a maneira, né? As estratégias pra você... Se você quiser ir mais vida louca... Nossa, mas tá bem interessante, hein? A mina é da pra virada, né? Loucona.
Filme de ação puro. Eu gostei, viu? Eu gostei. Aparentemente, assim, né? Tem que ver como que tá o jogo em si, mas eu curti. China. Eita. Olha essa destruição, cara. Ah. China. União Soviética. Tava estranhando mesmo. Vai rápido. Meu Deus. Ok, ok. Esse daí é Call of Duty. Call of Duty Vanguarda. Vai sair agora. Tô até marcando as datas. Dia 5 de novembro. Show, hein? Aparentemente eu gostei. Next up, a surprise for you guys. Halo Infinite. Halo Infinite. Quem falou que não ia ter nada pro Xbox, hein? Now, let's enter the world of Halo Infinite's multiplayer. Multiplayer, ok. É. Essa daqui é a quarta apresentação de games, por enquanto. Esse evento promete ser longo, vai ter bastante coisa. Verdade. Eu também peguei esse negócio ali de subir nos bloquinhos, aquele salto. Mas ficou legal, gostei. Precisa dar uma inovada, né?
Nossa, o clima de Halo me agrada muito, cara. Nossa. A Microsoft capricha demais. What is a Spartan? Ih. A arma principal do jogo é rifle. A Spartan is a symbol. Então não sei não, hein? Where there is none. O que vai ter de gente muqueada nessas pedras aí não é de brincadeira. In times of darkness, we are hope. And together we are unstoppable. Caraca, mas tá muito bonita a cutscene, né? Candidates, are you ready? Yes, ma'am. I can't hear you. Yes, ma'am. Again. Yes, ma'am. Good. Who's first? Agora eu não sei porque que a Microsoft ela resolveu soltar hoje, ao invés de soltar no evento principal dela. Porque o evento dela foi fraco, na minha modesta opinião. Então ela poderia ter soltado no evento dela para dar um gás a mais ali. Hi, Joseph. How you doing? Jeff. How you been? Ok, Halo Infinite é super bem-vindo também. Thank you so much for coming down all the way from Seattle. I know you guys are working very hard on the game, but you made the trek to Opening Night Live, and it means a lot to us. What did we just see there? So, that was the introduction to Halo Infinite multiplayer's first free-to-play season, where you'll meet Commander Agrinia, the leader of a whole new generation of Spartans. And Agrinia is a key character as you begin your own. Olha essa música, trilha sonora, é tudo muito perfeito em Halo. O bom desses jogos de Halo, né, pra quem curte, eu curto muito. Nossa, eu joguei todos. Eu joguei todos, fechei todos. O bom deles é que eles sempre estão disponíveis no Game Pass, né? Então você não precisa gastar uma grana para comprar eles. E sempre já tem um acesso antecipado ali. And I gotta say, it was great to see the positive reaction and all the energy that came out of the test. And I just want to thank everybody for jumping in and playing. At the same time, we're putting the finishing touches on our most wide-open and adventure-filled Halo campaign ever. Não, ficou legal o controle. Eu acho que tem que ter mais controles e edições especiais, sim. Eu acho que as coisas estão tudo muito simples, né? Eu curto o discreto, mas ficou legal, sim. Eu gostei. É bem chamativo, né? Mas para uma peça de colecionador é perfeito. Tem que ver o preço que vai vir esse controle, né? Mas ficou legal. E o Forza 5 tá muito legal também, né? 20 anos de Halo também, cara. Caramba! Já tem tudo isso. Olha outro controle aí. Eita! Verde musgo, da cor que eu gosto. Caramba, hein, pessoal. Na moral, olha isso aí. Cara, isso aí é show. Nossa. Yeah, definitely. Now, Jeff, it wouldn't be an anniversary celebration if we didn't do one more thing. Olha só que lindeza, cara. Okay, here's the last thing, I think. All right, Jeff, thank you very much. Let's take a look at this. Eu não tenho nenhuma edição especial, só tenho do clássico, mas... Eu queria comprar um Elite, só que o Elite tá muito caro, né?
20 anos. Eita, uma edição de console especial também. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Jesus. Ai, se meu dinheiro desce. Pré-order. Avaliado dia 15 de novembro. Mas ela tinha que repor o estoque primeiro, né? Okay, next up, it's time for another brand new game announcement. An unholy but adorable union between developer Massive Nossa, mas é Monster muito and lindo, lindo, Devolver lindo, Digital. lindo, velho. This roguelike action adventure is set in a super cute and undeniably dark world. Super Coming next cute. year, here is the exclusive reveal of Cult of the Lamb. Será que teremos um Elden Ring hoje? Ok, um jogo fofinho, vamos ver. Que isso? Jogo em família? É um joguinho bom de família, hein? Tá bom, né? Ah, vixi. O brasileiro virou um sonho, né? Infelizmente as coisas estão tudo muito caro. Eu tava com intenção de comprar o Series X esse ano ainda, mas não tem estoque no Brasil, né? Vou ver se pego o ano que vem. Mas essas edições especiais, além de ser limitado, o preço é... Aqui no Brasil nem vendendo um rim você consegue. Opa, deixa eu marcar o nome desse jogo. Mas eu acho meio difícil vir pro Brasil, viu? Porque é geral, na verdade, né? O PlayStation 5 também tá com dificuldade de manter estoque. Então, essas edições especiais é para quem tem muita grana para gastar mesmo. And now this single developer, a 30-year-old father in Poland, is back to show us an update on a really exciting game that caught my eye. É peça de colecionador, né? Eu gostaria muito de ter, mas para mim não faz sentido, né? Tipo, é um controle Elite mais um Xbox personalizado. Provavelmente tem aquele sound effect também quando você liga o console, igual o Xbox 360. Jogo de pancadaria. Independente, né? É legal sempre ter jogos independentes. Eu acredito que seja independente, né? Um clube da luta. Que loucura. Midnight Fight.
pizza. I got my Opa! mandible. That must mean it's Nossa, mas faz TMNT, muito tempo que eu não Shredder's jogo Revenge Tartaruga time. Ninja, Now, cara. earlier this year, Eu this jogava game no Super captured Nintendo. our imaginations and hearts with its reveal, bringing those righteous ninjas to PC and Nintendo Switch in 2022. Today, we've got the reveal of a new playable character. That's right, who is set for some action-packed combat against Foot Clan's devious soldiers, including the reveal of team attacks, watch for that, and yes, the ability to revive a turtle. E foi na via Nintendo mesmo, né? shoots. Parece que é pra Switch. Vamos ver. Aí, ó. Eu jogava esses aí mesmo. Nossa, que saudade, hein? Ah, isso me agrada. Ah, legal, legal, legal. Pra jogar em co-op local, né? Parece ser legal mesmo. É que a gente tem que ver a experiência do jogo pra ver se não fica cansativa, né? Mas os últimos jogos que fizeram baseado assim em luta não deram tão errado não, né? Eu pensei que eles poderiam estragar alguns ali, mas This year, I am happy to welcome Natasha Becker from Webedia as our co-host, who will be updating you on all things Gamescom, including the Gamescom Awards and what's in store for fans at Gamescom Digital. Take it away, Natasha. Einen wunderschönen guten Abend aus Deutschland. Hello and greetings from Germany. é verdade. E tipo, você vai jogando um pouquinho, você vê que os movimentos são tudo a mesma coisa. Aí você joga uma vez e nunca mais quer saber do jogo. Mas tem alguns jogos que eu gostei muito, que eles retrabalharam, que nem Battletoads, Street of Rage, ficou bem legal. Apesar de o gênero não ser bem o mesmo, né? Mas se for apostar que tá trabalhando no jogo de luta, pode ser que seja interessante. With loads of new and exciting stuff, interviews, gameplay demos, fun activities, games, trailers, and more. And for our entire international audience, there will be all of that, plus even more goodies and prizes to redeem on the Gamescom Now website. Just register on the Gamescom Now website and you can redeem all the free stuff, create your own schedule tailored to your interests, and participate in the Gamescom Epics quests that will unlock the vaults where we have hidden the really good prizes. The best thing about that? Both the Gamescom Now website and all live streams for Gamescom 2021 are completely free. But for now, let's see what else we've got in store for you today. Bom, o anime ficou legal, né? Vamos ver o que vai ser desse jogo aí. Esse daí eu ouvi falar, esse Rise of Rome, mas eu não cheguei a jogar. Esse desenho ficou bem legal, tem disponível na Netflix, né? Demon Slayer. Não tem nada praticamente, né? Ah, ele então vai falar mais sobre o game ainda. But there's still work to be done. We specialize in accessibility coverage for reviews, features, news, but we don't just stop there. Our workshops help studios expand their knowledge about accessibility and inclusivity in games and communities. Writers, community managers, and user researchers learn best practices for every aspect of their work. Ok, anúncio. Red Bull gives you wings. Up next, a beloved Sega franchise celebrates 20 years of monkey magic when Super Monkey Ball Banana Mania launches on October 5th. As you've probably seen online,
There are some great guest characters in the release, including Beat from Jet Set Radio, Sonic and Tails, and someone else who is set to join the Monkey Gang later this year. Check this out. Como será que vai ser esse daí, hein? 最新作となる、スーパーモンキーボールバナナマニアの発表させていただきます。今回はですね、全部で12種類のミニゲームに加えて、アイアイの新しい仲間になる。Caraca, microfone diferente. Parece que o cara tá falando no meu cérebro aqui, cara. どうも本当にありがとうございました。ぜひこのバナナマニアの方もよろしくお願いします。Um collection? Ok. Esse jogo faz muito sucesso na Twitch pra, enfim, pra quem gosta de jogar com amigos, né? Tá em alta jogos assim. Tanto o sucesso de Fall Guys, esses últimos jogos aí. Tem mais um jogo aí pra galera se divertir em cooperativo. Olha, Persona. Tá faltando um Persona mesmo, hein? Persona 5 foi muito bom. Ok, dia 5 de outubro. Sega, opa. Okay, next up, a game started by two Stanford University students out of their dorm. Splitgate. This summer, their first release, Splitgate, started setting records with the open beta. More than 10 million downloads across PC, PlayStation, and Xbox. Ok, multiplataforma. With the fun of Portals, tonight it's about to get even more interesting with the reveal of Bem que esse ano aí as empresas poderiam liberar o crossover, né? Nossa, ia ser tão legal, cara. Já tem alguns amigos que anunciaram que vão comprar PlayStation 5. Vai ficar de novo essa patifaria, né? Cada um joga no seu. Ok. Mais um jogo de FPS aí. Precisa de um patrocínio muito grande para esses jogos de FPS pegar mesmo, né? Porque senão o pessoal vai ficar só nos medalhão mesmo, que já fizeram sucesso. Bem parecido com o multiplayer de Halo, né? Pelo menos eu achei. Bom, pelo menos tem pra todos. Geração antiga, Xbox One, geração nova. Aí é bom. Ah, esse jogo tá muito legal. Eu vi o Estéreo jogando ontem. Caramba, esse jogo tá show de bola, velho. Hey man, I've been hearing a lot about you. Displaying lots and lots of potential. I'm Suki, by the way. I spent years competing at the highest level. What I discovered Faz muito sentido, né, lançar agora com Olimpíadas aí que acabou de... Nossa, tá muito legal esse jogo. Esse jogo aí, vou dar uma atenção. This place is called the Riders Ridge. It's the heart and soul of the Republic. Team up with friends, other riders, and compete against each other. Yep. It's up to you to prove your worth in the Republic.
take on sponsored events, or pit yourself against other riders in the biggest, most competitive mass races. As partidas de bicicleta são as mais legais assim que eu percebi. Você coloca em primeira pessoa, nossa. I really like to introduce you to someone. This is Brett. He's kind of a big deal. Bike, ski, wingsuit, legendary status in all three. He's always looking for riders who have Achei que poderia colocar um skate aí também, hein? Mas tudo bem, já tem bastante jogo de skate. Mas esse de bike tá muito show, hein? Olha isso, que loucura! Da Ubisoft, ok. Riders of the Republic. Esse eu gostei. Ontem eu vi a demo do jogo. Tá show. The beta is open for everyone for free on PC and consoles. You're invited to join frantic 50-player mass races, compete in a variety of multiplayer modes, or to free roam an open world set within some of the most famous US national parks. The game releases this fall on October 28th. Se eu fosse falar o tipo de jogo que eu gosto mais, eu acho que seria RPG. Mas eu sou bem eclético, eu gosto também de FPS. Eu gostei, só que faz bastante tempo que eu não me dedico a um FPS, assim. Gostava muito de Black Ops 2. Teve um determinado tempo que a gente marcava sempre no mesmo horário, com a mesma galera, e todo dia jogava, era bem legal. Opa, Elden Ring, The long-awaited Halo Infinite from 343 Industries. And the winner for Best Microsoft Xbox Game 2021. Peraí, que não foi anunciado isso daí ainda, né? Halo Infinite. Congratulations. O que foi? I'm Greg Stone and I'm the lead producer for the campaign on Halo Infinite. Bom, então, daí eu me amarro também, tipo, jogar outros jogos também, né? Ser mais um pouco eclético, assim. De vez em quando é legal, né? Você fugir da rotina, assim, jogar, experimentar outros jogos também. Gosto de jogos de plataforma. Lastly, a giant thanks to the team. Without your tireless dedication, we wouldn't be here. Thank you. Ok. Então, homenageando o serviço aí da Game Pass, que é muito bom mesmo. Tô economizando uma grana violenta. Psychonauts chegou ontem, né? Não fechei ads ainda, mas também está disponível. Crusaders. Agora esse Age of Empires eu não sei se vai ser disponível para o console. Ou se vai ser exclusivo PC, né? Nossa, excelente. O serviço, nossa, cara. A Plagues. Ah, esse jogo vai ser muito bom também, cara. O primeiro Plague's Tale é muito bom. Starfield, esse jogo parece ser bem legal também. Caramba, isso daí é tudo que tá chegando, né? Alguns que já tem, outros que estão chegando. Muita coisa, muita coisa.
gives you wings. Century of Ages. Nossa. Bom, primeiro precisamos ver, né? Ah, é um joguinho de dragão? Pera aí. Tem uma batalha de dragão, mas tem uma campanha? Bom, não tem muita informação, né? Striker Zyke, sei lá como é o nome disso. Ué, futebol? Eu tô órfão de futebol, hein? Free to play. Hello, folks. My name is Eugene. Okay. I'm the CEO at Strikers Inc. Our studio has been founded to change the world of football Strikers. forever. I'd like to introduce you to UFL, a global online football league that will be available for free on all major console platforms. The key to success in UFL is your skill on and off the pitch. That's what we call fair to play gaming. I'll wait to share more, so stay tuned and have a fantastic Gamescom experience. It has been a full year since we've had an update on Minha esposa e minha filha se amarram nisso daí. Nossa, eu já comprei os dois Batman Lego já. Star. Everybody. All right, that changes today though with a brand new look at the game. We're so excited to show this to you. Check it out. Um jogo que deu muito certo, né? Promise me you will train the boy. Yes, Master. I was once a Jedi Knight. The same as your father. How did my father die? Ready are you? What know you of ready? The rebellion is reborn today. The war is just beginning. And I will not be the last Jedi. Reach out. Chewbacca. Ok, o jogo bem completinho. The Skywalker Saga. The boy has no patience. He is not ready. I am ready. Ben, I can be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Interessante, né? Interessante. Multiplataforma. Next Studios in Shanghai have Science. brought to life their vision for a new style of shooter experience on PC. A game called Synced Off Planet. It's a new kind Off the of companion planet. shooter where teamwork and tactics are important, but so are the enemy Off nanos planet. you can weaponize and have fight on your side. Tomorrow I'll be hosting a special Gamescom. Caraca, esse resumo vai dar trabalho, hein? But right now, here's the É legal, tem que ter um bombardeio de jogos mesmo, que faltou. World Premiere. The Morpheus chip. A revolutionary implant that bridged biological and digital.
Soon they found a way to rearrange matter, but it went wrong. We were surrounded by nanos, and they turned on us. Billions of lives lost, the world we knew, over. But we found a way to sync with nanos. Bom, por enquanto do evento tá show de bola. Jogos em cima de jogos, não tá com enrolação. Hoje o evento tá, ó, excelente. Ok. The Outlast Trials. In this horror survival game, you play a part of the Murkoff Corporation. You're a test subject in a controlled training facility in the middle of the Cold War era. Red Barrels up in my home country of Canada has been hard at work on this game, where you can face the trials solo or with up to 3 others in multiplayer. And tonight, I am so honored to world premiere the brand new trailer for this game, launching in 2022. Ok. Eu não joguei nem o Outlast ainda. Eu não tenho coragem não, velho. Os últimos jogos que eu joguei de terror foi Silent Hill. Foi o 4º. Tá legal, hein? Que isso? Muito bom, muito bom. Next up, something a little lighter. We're going to head into the creature collecting Dokei. open world of Dokevi. Pearl Abyss in South Korea. This unique, vibrant world looks absolutely beautiful. What you're about to see is actual gameplay footage from this action. Mais jogo para se divertir em família. That gain strength from people's dreams. Meu Deus, as crianças não vão sair do computador agora, cara. Xiii, isso tem cara que é viral, hein? Se aquele PKXD já faz tanto sucesso, imagina esse jogo aí, quando vir. Eu ainda não entendi muito bem o jogo, mas ok. Tem que matar esses bichão aí, esses robozão. E tá bonito, hein? Tá bonito pra caramba. Isso daí tem cara que vai fazer sucesso.
Ok, anúncio bem grande, hein? Tem tudo no jogo pra fazer, cara. Fala, Rock Gamer. Seja bem-vindo aí. Vamos acompanhar uns jogos aí dessa Gamescom. Tem algumas coisas interessantes. Mas hoje o evento tá bom, viu? Hoje o evento tá legal. Muito anúncio de jogo. Estamos indo para 1 hora e 17 minutos de live. Sim, esse jogo aí tem cara que vai fazer sucesso. O público mais teen vai adorar esse jogo aí. E alguns adultos também, né? Algumas pessoas mais antigas também. Jurassic World. Eu joguei o primeiro, eu gostei. Now it's time to find out about the release date and get a first look at the gameplay of this simulation that lets you take charge of one of the greatest theme parks of all time. Você tem que gerenciar o parque, é bem legal. Eu curto, é bem tenso o jogo. Na hora que você começa a colocar os T-Rex pro criadouro. Legal, legal. Nossa, esses bichos são uns demônios, cara. Toda hora quebra a cerca. Provavelmente seja multiplataforma, porque tem pra todos. Então vai ter pra PC, Xbox. Eu só não sei se vai ser exclusivo, mas tá tendo poucas coisas de exclusivo pra próxima geração, né? PlayStation 5, Xbox Series. Então vai ser um multiplataforma aí. Aí, ó, multiplataforma. Eles não estão querendo lançar muito pra nova... Opa, olha o que chegou aí. Eu comprei agora o Far Cry 3. Mas Far Cry 6 é interessantíssimo, hein? Anton is willing to sacrifice his own people to turn his country into a paradise for his son to inherit. As Danny Rojas, you will join the guerrillas who oppose him in their fight across the island nation of Yara. If you like a deep story with compelling characters, Far Cry 6 should be at the top of your list later this year. Let's take a closer look with the world premiere story trailer Show, for show, Far Cry show. 6 coming this October. Manda. Far Cry é uma série muito legal, né? Eu vou tirar até a câmera nesse daqui. I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Viviro saves millions of lives. Claro, pode falar aí. You were imprisoned at the Estamos aí pra isso. same age as Diego. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. A lion finds calm before the kill. Fire me! I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade.
When Yara becomes paradise, my methods, no one will care. Depende, qual que seria o outro videogame? Get as far away as you can from that psychopath. All of you. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. Welcome to Libertad, Danny. I have a vision to rebuild paradise. A cure. Viviro, the most effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Out. Now. Your safety zone. You want me to kill Anton Castillo? Kill a dictator who has raped our land and... Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu tive o Nintendo Wii, eu me diverti demais com o Nintendo Wii. Mas entre o Nintendo Wii e o Xbox 360, vai com o Xbox 360. Você vai sentir falta de alguns jogos que tem para Xbox 360 e PlayStation 3 que não tem no Nintendo Wii. Tem jogos, enfim, que eu curto. Se você curte muitos jogos da Nintendo, aí não tem como não recomendar o Wii. Mas se você gosta de jogos assim multiplataforma, Far Cry, por exemplo, não tem Far Cry 3 pro Nintendo Wii, Assassin's Creed, muitos jogos bons. Tomb Raider, esse novo Tomb Raider. Então, eu senti muita falta quando eu tinha só o Nintendo Wii de ter um console que rodava esses jogos melhores aí, entendeu? Mas o Nintendo Wii é excelente, a gente se divertiu muito com ele. É que o Nintendo Wii é mais barato também, né? Enfim, compreendo. Deixa eu botar a câmera aqui novamente. Um jogo de vampiro. Faz muito tempo que eu não vejo um jogo de vampiro bom. E acho que ainda continuarei não vendo. Ok, não... É um jogo que o pessoal vai experimentar, mas... Developers at Shark Mob are now ready for the next step. Early access on Steam begins September 7th. Catch all the details and sign up now at bloodhunt.com. All right, up next, we all love a good amusement. Eu acho que esse daí é aquele jogo de parque, né? Você tem que montar o seu parque. Park Beyond, a brand new take on theme park management simulations from Bandai Namco and Limbic Entertainment, coming in 2022 to PC and next-gen consoles. Ah, isso daí já é só para os consoles da próxima geração. Então, eu entendo essa situação. Quando eu tive meu Nintendo Wii, eu tava na mesma pegada. O problema do meu Nintendo Wii na época é que ele era bloqueado. E o jogo do Nintendo Wii é super caro. Até hoje é muito caro o jogo de Nintendo Wii. Então eu desbloqueei na época. E aí sim eu consegui ter a possibilidade de jogar outros jogos. Essa mesma possibilidade você tem com o 360 também.
Mas mesmo assim o Nintendo Wii é mais barato. Mas hoje, o Nintendo Wii acho que você vai pagar em uns 300, 350 reais, né? O Xbox 360 desbloqueado, você vai pagar uns 450, 500 reais. É um pouco mais caro, né? Uns 150 reais mais caro, talvez. Mas vale mais a pena. Eu digo isso por experiência própria. Tanto que eu comprei um 360 de novo depois de muito tempo. O Nintendo Wii eu não penso em comprar novamente. Mas foi legal enquanto tive. Our success depends on your creativity, my friend. Chegando em 2022. Exclusivo para a próxima geração. PlayStation Future of Gaming event Jet, the Far Shore, comes from Super Brothers and Pine Center, an interstellar space adventure where you explore a mysterious planet in the hopes of carving out a future for a civilization on the brink of extinction. It's a little close to home. Today, we've got an exclusive new look and a release date. Jet is coming to PS5, PS4, and Epic Games Store on October 5th. Exclusivão da Sony. Eu sou bem eclético com jogos. Se eu fosse falar qual que é o meu preferido assim, seria RPG, com certeza. Mas jogo de aventura, jogo de carro, jogo de luta. Enfim, eu cresci jogando vários jogos diferentes, né? Mas o RPG é aquele lá que me chama mais atenção. Mas hoje, por exemplo, eu tô jogando Assassin's Creed. No meu Xbox clássico eu tô jogando Prince of Persia. Então eu gosto mais de jogos variados mesmo, não foco em um só. FPS também curto bastante. Só que não todos os FPS, tem que ser um FPS bom. Ok. Right now, it's time for an important development update from Guerrilla about their highly anticipated PlayStation game, Horizon Forbidden West. A Sony anunciando aqui? Hi everyone, hope you're enjoying the show so far. Pensei que ela ia anunciar, não. My name is Matthijs de Jonge, game director on Horizon Forbidden West. I'm here today to share some exciting news on our upcoming sequel. It's been a few months since we at Guerrilla were able to share our first Cara, do mundo do Xbox, putz, mano. Fala aí qual tipo de jogo você gosta, que daí eu consigo falar pra você. Like swimming, free climbing, expanded melee combat, and more. At that time, Horizon Forbidden West had just passed a major milestone, and we had entered the final stage of development. On track, but a bit uncertain if we would be able to polish the game to the level of quality that we strive for. Porque assim, ó, se você for jogar Nintendo, o melhor do universo da Nintendo, na minha modesta opinião, é Zelda. Então você pode ir no Twilight Princess, que eu curto muito.
Eu esqueci. Skyward Sword, muito bom. Tudo Zelda, né, que eu tô falando. Mas as séries do Mario, Donkey Kong, é tudo muito bom. Agora, do Xbox é muito vasto. É muito vasto, tem futebol, tem os Tomb Raider. Então, se você fosse assim para comprar o primeiro jogo, eu indicaria Zelda no Nintendo Wii. Agora pro Xbox é difícil, hein? Talvez eu indicaria Assassin's Creed, que é o que eu tô jogando agora, que eu acho muito bom. O jogo é grande pra caramba, você tem muita coisa pra fazer. Amazon's New World World. is set to take us to the mystical land of Eternum on September 28th after a successful summer of playtests. Now, we've got a brand new look at this MMORPG as it heads towards its open beta on September 9th. And if you're watching on Twitch, make sure to connect your account to get the Twitch drop of the Verdant Trapper apparel skin by watching 15 minutes of this very show. And after the world premiere, check out my interview with game director Scott Lane. Ficou legal, né, o jogo. Acompanhei na live de alguns streamers. Ficou bom o jogo. The stories you've heard. They don't tell the whole truth. The island is indeed a place of legend. There is power and vast riches as well. But many who've sought to claim them have simply vanished without a trace. Esse ano eu não cheguei nem a tocar. Eu confesso que ainda não estou muito adentrando no mundo dos PCs, apesar de ter comprado um notebook um pouquinho mais potente para voltado para jogos. Mas ainda videogame para mim é console, não sei porquê, ainda. Show. Open Beta de novo, cara. Esse jogo já estava em beta, estava em alpha, será? Então. That was the Gamescom trailer for New World, and joining me now is the game director from New World, Scott Lane. Scott, how you doing? I'm great, Jeff. How are you? Bom, tô aguardando Elden Ring, que é um jogo que eu quero muito jogar. Muita gente quer jogar também, porque é um jogo desafiador. Da From Software. It was just so fun for the team to get to play alongside everyone, watch those streamers, and we got so much good feedback. The team is even more focused on shipping a great game than they were before. Cara, se for para fazer vídeos no YouTube, eu acho que Nintendo ele faz mais sucesso. Eu acho, é uma leve impressão, porque é mais nicho. Tem alguns nintendistas, tem bastante até, mas só que ninguém voltado para fazer pro Nintendo Wii, por exemplo. Eu recebo bastante visualização ainda de pessoal que tem Nintendo Wii, de algumas gameplays que eu fazia no passado. Hoje em dia eu não faço mais, só faço conteúdo voltado para Xbox. Então, dica de YouTube. A imagem ela é muito importante, imagem e áudio.
Isso ainda eu não corrigi no meu canal, já era para ter corrigido. Quanto mais você investir em imagem, então uma placa de captura é fundamental para você não ficar gravando com um smartphone, por exemplo. E o áudio você grava, tem que ter um headset, não precisa ser um headset caro, mas gravar um áudio por fora e postar. Colocar sua cara no YouTube é importante também, para você dar uma identidade no seu canal. Isso eu recomendei até para um outro rapazinho que ele estava começando, que era importante ele colocar o rosto dele para o pessoal ir já ir se identificando, ir se acostumando com ele. Então, as principais dicas são essas. E se soltar, tem que ser você mesmo. Não adianta você tentar copiar outras pessoas não, que não vai dar certo. No início pode até dar, mas depois não. Editar bem os vídeos, colocar memes no meio dos vídeos, funciona também, enfim. Ah, e outra dica também. Posta sempre. YouTube, hoje em dia, YouTube, ele é quantidade, tá? Então, quanto mais você posta, melhor. Pelo menos todo dia na semana, ou 3 vídeos na semana. Isso é muito bom. Ok. Mobile. Tales of Arise marks the 25th anniversary of the series, and the franchise enters a new era on September 10th. Here to celebrate Tales is Lindsay Legal, interessante. performing a rearrangement of a classic Tales of Arise song. Parabéns, lindamente a apresentação, hein? Merecido. Agora mostra a gameplay, por favor. 25 anos, ó. While Tales of Arise brings the Tales of franchise to a new era on console, this isn't the only place where the franchise grows and evolves to. That's right, it's time for a new game announcement. Here's the new Tales of title for iOS and Android. Hã? Ah, games para iOS e Android? Check out the Tales of Arise demo that is available right now. Nossa, tá lindo, 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 velho. Veio pro nosso Xbox. E já tem demo. Ah, vou baixar essa demo. Ah, se não vou baixar. The Nintendo Switch has become a daily companion for many people, so let's see which games might bring us joy on long train rides next year. These are the nominees. Mario plus Rabbids Sparks of Hope by Ubisoft. Ubisoft? 2022 also by Ubisoft. And the winner for Best Nintendo Switch Game 2021 is Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Congratulations. Ah, esse daqui é uma premiação, né? Creative Director on Mario plus Rabbids Sparks of Hope. On behalf of the entire team in Ubisoft, I wish to thank you for voting for us. É isso aí, velho. Eu tô até pra falar com meu sobrinho também, que ele gosta desse mundo do YouTube também. Pra ele investir num celular também, tipo, e fazer gameplays de smartphone, que faz muito sucesso. Se eu fizesse só com smartphone, no canal ele estaria num patamar melhor, mas só que, tipo, não é o meu foco. Mas pra quem tá começando agora, faz muito sentido. And on PC,
Fazer aquela lista dos 10 melhores jogos para Android, sabe? Isso daí é viral. Você nem precisa ter um celular bom agora para fazer isso. Se tiver um PCzinho, coloca só imagem ali e faz os 10 melhores jogos de RPG, 10 melhores... Calma, calma. Tá, ela tá fazendo premiação. Então, isso daí faz muito sentido. Eu já fiz aqui do Xbox os 10 melhores jogos de RPG, enfim. O pessoal gostou, tem que fazer mais. Sibéria, né? Estamos com quase 30 jogos anunciados, hein? Well, I think that's it. Thank you again, and I think there's someone else going to say something now. Bye-bye. Hi everyone, Inonzur here, and I'm so happy to be the composer for Siberia the World Before. I wanted to congratulate the visionaries, developers, and whoever contributed to this amazing game on their great achievement, and I cannot wait to share with you what's to come. Hi, this is Tony DePass. I'm the founder and director of I Need Diverse Games, a not-for-profit based in Chicago, Illinois. Welcome to the rest of opening night of Gamescom Live. It's absolutely crucial to make sure that the pathway into games Acho que o evento tá acabando já, hein? as accessible and supported and inclusive for members of underrepresented groups as it is for anyone else. The idea of Cara, eu fiquei assim, achar um jogo. Nossa, mas eu queria muito achar, porque tá faltando aqui na minha lista. O que é isso aqui? A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Plants vs Zombies? Não, nada a ver. Jumanji. Coming soon. Could he possibly have hired someone else to kill the guy instead? And where are they now? Yakuza? Não, né? Porque acabou de sair Yakuza. Now, no playing dumb and none of your tricks. Don't underestimate me, Yagami-san. Lost Judgment. Eu curto jogos assim do universo japonês. 30 jogos, hein, pessoal? Caramba! Sem miséria, hein? Fome zero. He's seen all these virtual concerts and said he wanted to do one better to create his own persistent spot in the metaverse, a living world that will evolve with his fans. It's called Oberhassi, and it's coming to Core, a platform for user-created multiplayer games and worlds this fall. Here's your first look. What is up, Gamescom? This is your good friend Joel, professionally known as Deadmau5. Yes, that is the correct way to pronounce it. Tell your friends. We're here to talk to you all about Oberhasli and Core and bringing game development to the masses. Oberhasli is going to be just a really great place for Deadmau5 fans to come and hang out with their friends and cross-communicate and just have a good time with various activities. We're going to offer interactive concert experiences. We've seen virtual concerts. We've been there. We've done that. Pelo que eu vi ali, parece uma experiência muito mobile, né? E parece que é pra Switch apenas. Se fosse uma coisa mais aventura, eu também gosto da série Jumanji, desde do primeiro. Mas... sei, hein? É uma coisa bem simples, né?
people who are passionate about world building are building this huge gamut of playable stuff, whether it's a racing game or a FPS, a battle royale. Ok, The variety was amazing. My first day in Core, I found this game called multigames. and I Ah, did ok, isso daí é um serviço? non-stop grind on it. It was just so addicting. If you like counting spaghetti, this game is like for you. I'm seeing a lot of variety on there, so if you're an avid gamer like myself, launch Core and just browse. I wouldn't be surprised if you got hooked on something within the first hour. It's Parece uma biblioteca de jogos. Thanks, Joel. And now here's the next big thing coming to Fall Guys. With Season 5 in full swing, Disney and Fall Guys are teaming up again to bring the perfect guest Fall to Guys. jungle-themed shenanigans. Let's take a look. Fall Guys. Cara, meu editor de vídeo, por incrível que pareça, é um editor bem básico. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo mostrando esse editor meu, que assim, é o editor da Microsoft. Você está usando o Windows 10? Coloca no seu menu iniciar editor de vídeo. É o editor de vídeo mais fácil que eu já usei na vida. Só que ele é muito básico. Então eu preciso migrar para um editor de vídeo superior para ele vancar o meu canal. Mas para começar, esse daí tá ótimo. Faz os cortes, consegue colocar uma musiquinha, alguns vídeos. Xbox Showcase. Indie. Usa, é bem facinho de aprender, você vai gostar bastante. Ok, esses eu não vou colocar que são jogos do Xbox. Is in full force with an exclusive gameplay reveal for you. A new campaign and a new civilization showcase leading into its release on October 28th. Check it out. The pages of history are filled Ages é muito legal, né? Every decision can be the difference between rising to power or being lost to history. How will you grow a small fort into a mighty empire? Tá muito bonito, hein? Every empire, no matter how large, came from humble beginnings. Some invested in advancing technology to create the most powerful armies. O áudio de Age of Empires é muito bom, né? Sound effect. Ok. Estamos aguardando. Valheim. Ouvi falar desse jogo. Já foi lançado, né? Took over Steam and it sold over 7 million copies in just under 2 months and reached a peak concurrent of over 500,000 Jogo de Viking. players, the 5th game to do so in Steam history.
Well, tonight, Iron Gate and Coffee Stain are excited to announce Valheim's first content update, Hearth and Home, has a release date. This update focuses on base building and survival experience. Builders and cooks are going to have a field day. Here is the beautifully animated trailer. Já foi lançado já, né? Eu já vi o pessoal jogando esse jogo. Não é bem uma coisa nova, mas é bem legal a proposta. Falou. É que louco, velho. Eu vou fazer só essa cobertura. Eu não sei se esse evento se estende até amanhã. Mas eu fiz de última hora até. Então eu cobriria só esse evento, daí eu encerraria a live, que eu preciso soltar alguns vídeos aí. Então. É só até o encerramento da live, do evento. Geralmente eu vou fazer live só quando tiver eventos assim, eventos legais. O foco mesmo é fazer os vídeos. Chegando em 16 de setembro. And I've got one more award to announce tonight. PlayStation is also expecting to get a whole bunch of awesome titles in the near future, so picking the best one turns out to be a real challenge. These are the 3 nominees for Best Sony PlayStation Game for 2021. Once again, the promising Elden Ring. Ai, meu Deus, Elden Ring, e aí? The 17th installment Tales in of the Arise. series, Tales of Arise from Namco Bandai. The horror game The Dark Pictures House of Ashes by Supermassive Games. And the winner for Best Sony PlayStation Game 2021 after all these nominations is Elden Ring. Elden Ring, né? Todo mundo tá aguardando. Mano, esse jogo ele vai ser exclusivão, né, cara? Ai, que tristeza. Não, fica à vontade, fica à vontade. Tem o pessoal que tá entrando, tá saindo, mas assim, ó, fica de boa. Valeu pela presença aí, beleza? Opa, pelo menos vai ter gameplay. Vai lá, Rock Gamer. Bom estudo lá pra você. Tem que estudar mesmo. Ok, Crossfire. Hello Gamescom, and welcome to Opening Night Live. I'm Joachim Brodin from Sabaton, and today we'd like to show you our new song and video, Steel Commanders, that we did together with Wargaming and World of Tanks. And we cannot wait World to of play this song Tanks. live. And hopefully we'll be able to play live again soon. So, until then, let's battle! Let's battle begin.
Deixa eu ver se eu consigo pegar o primeiro jogo aqui da lista. Tonight, for one night only, Team Fordzilla is back on the road, and you can watch us live on Twitch. We're bringing all the good stuff you know us for, and the chance to win a Mackie for 3 months. Go to twitch.tv/Team Fordzilla after opening night live for your chance to watch, win, and go wild. Woo! Red Bull gives you wings. Genshin Impact continues to deliver meaningful updates to fans, and now Genshin it's time for Impact. its first crossover character, Aloy from Horizon, who is set to join the game in the 2.1 update on PlayStation on September 1st and on all platforms for version 2.2. Here's a first look at her in action. Aloy here. É novidades, na If I have verdade, to né? share something, it'll be my bow. In the service of people who need the help. This'll pack a punch. You're stuck now. The hunt is on. É um jogo que eu tenho que jogar também, hein? Nem toquei. And that's not all, Genshin Impact fans. We also have some breaking news to share with you about a special event planned this fall. Ah, garotinho. Peraí, que agora eu consigo. Melodies of an Endless Journey to celebrate the game's 1-year anniversary. Coming this October, here's a sneak preview of the Flanders Symphony Orchestra in Belgium performing a theme familiar to Genshin Impact players. Que é isso aqui? Ok. Sifu. Não completa, hein? Não completa esse jogo, hein? Pelo amor de Deus. Sifu. Agora, se você morresse nesse game e completasse igual o GTA, ia ser muito bom, né? O meme tá pronto. Well, today I'm excited to share the news that Sifu has a release date. Here's a sneak preview. É pancadaria, hein? O pessoal tá se fudendo demais. Ai, Jesus. Meme pronto. Ok. Obrigado pela seguir a live aí na Twitch, Ross. Ajuda muito. Não sou muito presente aqui na Twitch, mas valeu, hein? There was a time when gaming was a niche and gamers were only a tiny group of people without a lot of influence. But now, Rapaz, quem diria que ia ser 2 horas de evento? we are one of the biggest communities in the world and thus we can help change the world.
One way to do this is with the Gamescom reforestation program, where we can plant a whole forest. From the creators of Plant Turismo, Leaf of Legends, and Pinecraft. Released in 2020, Expansion Pack 2021. Uma borboletinha. Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated by the best community. O que? O cara vai destruir a floresta? Oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree. Let's grow. The Gamescom Forest. And that's it for me tonight. Okay. I hope you had a blast and are excited for all the new games coming in the next month. Don't forget to check out Gamescom Now and our German live streams on Twitch and YouTube for even more games and talks and fun. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Back to you, Jeff. Thank you so much, Natasha. Now, back in June, Valeu, Natasha. Hideo Kojima to Death announce Stranding. Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5. Tonight, Mr. Kojima has prepared an in-depth video to give you a look at the gameplay and many of the new features, missions, and more that you'll encounter when the game arrives on PlayStation 5 on September 24th. So please, sit back, relax, and enjoy an extended look prepared just for opening night live at Death Stranding Director's Cut. Ok, Death Stranding, bem legal. E aí, Adriano, seja bem-vindo aqui, cara. Estamos acompanhando alguns jogos aqui da Gamescom. Bastante jogos, hein? Estamos a quase 2 horas, passamos de 2 horas de live. Tem coisas bem legais aí. Seja bem-vindo, viu? Nova forma de entrega. Esse jogo é uma brisa, né? E aí, o que você tá achando? Você gostou dessa migração? PS4 tem muitos jogos bons, né? Mas com esse serviço aí da Game Pass aí é meio difícil. Eu vou apresentar para um amigo meu também, que ele tem um PlayStation 4. Você já fez aquela conversão lá que eu explicava lá pro pessoal? Da Live Gold em Game Pass? Vai economizar bastante, hein? Load up what you want to deliver and leave the cargo carrying to your buddy. You can relax and think about what you need for the next delivery. Esse jogo é show também, né? É uma viagem, mas é show de bola. Você vendeu o seu PS4 ou você tá com os dois agora? The firing range has been set up in the basement of the facilities. Practicing how to handle your weapons to level up your delivery skill set. You can also train and compete for the highest score. Entendi. Aí é show. Se eu conseguir manter os dois,
A melhor coisa que você faz. Alguns jogos que tem disponível ali no Xbox Series S, que você quer jogar no PS4, você vai economizar ali na Game Pass. E alguns exclusivão ali da Sony, joga no PS4 aí, sem erro. Esse barulho é o meu cachorro, que tá meio loucão aí. É só fazer vídeo live que ele começa a trollar. Boss battles can now be revisited and fought as many times as you like via your private room. Eu também tô querendo pegar a nova geração, mas eu tava querendo pegar o Series X. Mas só que o Series X a gente sabe como que tá o preço dele, né? E fora que não tem estoque. Então tá meio delicado de eu pegar. Já era pra me estar com a nova geração, se fosse o Series S. Mas ainda, como eu tô querendo ele pra gravar no canal e tal, enfim. Vamos ver aí pro final do ano se melhora, né? Então, uma dica que eu dou pra você, não usa aquele lá de R$5, tá? Espera quando você for comprar a Live Gold, fazer a conversão, aí a taxa ela fica de R$5, ao invés de você pagar R$45. Então, como você já vai comprar o mês que vem, aí fica melhor pra você. E é muito jogo, viu? Vale muito a pena. Eu ia soltar um vídeo hoje falando mais sobre a Game Pass Ultimate. Mas enfim, esse evento aí eu pensei que ia ser curto. Já estamos com 2 horas e 10 minutos. Então talvez eu solte amanhã. What truth will Sam unfold in the mysterious facility? We've also added jump ramps, enabling you to jump over valleys and crevices with ease. You can even do tricks. Não. Não. Sim, tem que fazer mesmo. Tem que tá tudo valendo ainda. Isso daí é um chamariz da Microsoft, entendeu? Por exemplo, você que tinha um PS4, ela já tá no lucro por você vir pra Microsoft, né? Então, sinal que tá surtindo efeito, né? Se um cara que tem PS4 assiste esse vídeo e fala, opa, faz mais sentido ter um Xbox Series S no momento do que ter a Sony que não tem o serviço ainda, o PlayStation Plus ou Now ainda não funciona tão bem, né?
Então, por isso que ela fez esse negócio, não é por nada, assim. O pessoal fica falando, ah, é um bug, não... isso é ilegal. Não, é muita lenha, é pra chamar o pessoal que tá nas outras plataformas. Tá caro mesmo, e sinceramente, eu nem sei se vai baixar, viu? Mas isso prejudica o Xbox também, não vender muito console. Pelo menos o Series X, né? Mas o Series S tá vendendo a rodo. Amazing. Well, that is going to do it for opening night live, but there is much more Gamescom to go and more reveals tomorrow and Friday. Gamescom is not over just yet. And I will see you again this December when the Game Awards returns live around the world for our biggest celebration yet of the world's biggest and most powerful form of entertainment. But before then, in October, I'm happy to announce beleza, estamos encerrando aí o evento. Muppets Haunted Mansion. I can't believe Muppets. this is happening. That's a sneak preview of me. I got to film this earlier this year. Can't believe it. Video games are taking me everywhere. All right, well, thank you so much for watching. Have a great Gamescom, and we'll see you again soon. See ya. Legal, legal, legal. Foi muito bom o evento. Curti, teve muito jogo, tem jogo interessantíssimo aí. Então, show de bola. Bom, Adriano, eu vou ficando por aqui, tá? Valeu aí pela presença, quem passou aí pela live também. Então, vou tentar editar rapidinho, soltar aqui quais foram os principais jogos desse evento aqui. E a gente vai se vendo aí e conversando, beleza? Um abraço aí pra vocês então. Fiquem com Deus e até a próxima.